Hello guys, welcome back to my channel. It's going to be another hair tutorial today and I will be using 3 expressions. Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui ce sera encore une vidéo tuto tresse et je vais utiliser expression. C'est déjà prêt, donc je ne fais plus rien, j'ai pas à couper ou tirer un peu les bouts et j'utilise un B, expression 1B, and it's going to be single plaits braids. Je vais faire des rasta aujourd'hui. It's going to be single plaits. You will be seeing more hair tutorials on this channel. Kindly subscribe and make sure your notification bell is on. So ladies, as you can see, I don't need to do anything. This hair is well prepared. I don't need to pull the end or anything, and I'm going to use the exact length, so I'm not going to cut it either. So let's start. So you just repeat the same thing up till the top here. Donc il faut continuer de la même façon jusqu'ici.
Going to start the front now, yeah, so it's gonna be the same way you cut the back, exactly the same. It's just our own hair will be a little bit smaller. Donc on commence maintenant le devant et ça va être à peu près la même chose, mais je vais prendre un peu petit devant.
Donc, on continue de la même façon jusqu'au milieu ici. Finish with this side now. I will be going on the other side to plait it, and then the hair will be all done. Ce côté est presque fini et je vais aller de l'autre côté aussi pour continuer les tresses. Et j'ai utilisé 3 expressions pour les rasta là. La fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et activez votre cloche. À très bientôt. Hi,
Okay ladies, this is the end of the video. If you like it, make sure you give it a thumbs up, subscribe, and I'll see you in my next one. Bye.